Ma-Afrika-Dzonga va rindzele khabinete leyintshwa hi mahlongati madyambu lawa. Ku tlula 30 wa vanhu va vavisekile eka Mahungu le KwaZulu-Natal. Milongo monge SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Murhangeri wa tiko President Ramaphosa madyambu lawa u ta endla ku cinca eka vaholobye va khabinete ya yena. U ta tivisa na xivandla xintshwa xa holobye wa gezi. Ramaphosa u languteriwe ku endla xitiviso lexi awara ya nkombo madyambu lawa. President Ramaphosa a nga ha thola vanhu van'wana vambirhi ka khabinete ya yena lava ku nga riki swirho swa parlamente. Vaholobye vo fana na Nkosazana Dlamini Zuma, Lindiwe Sisulu na xandla xa holobye Phumulo Maswale va langutane no tsemiwa hi xihloka hi mhaka ya swisolo leswi va nga swi endla ehenhleni ka president ku nga se yiwa eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri. Holobye wa mitlangu, vutshila na ndhavuko na timthetho na holobye ehofisini ya president loyi a nga langutana na timhaka ta vamanana, vana na vatsoniwa na vona va nga ha susiwa endzhaku tsandzeka ku kuma tinhlayo leti lavekaka ku va eka huvonkulu ya ANC kumbe NEC. Xandla xa president wa ANC Paul Mashatile a nga tivisiwa tanihi xandla xa president wa tiko, kasi Hlezikala na xandla xa matsalaninkulu wa ANC Maropini Ramakgopa na vona va nga ha tivisiwa tanihi vaholobye eka khabinete. Ligi ya vamanana ANC va kombise ku loko president a susa holobye wa xisati u fanele ku pfariwa hi wun'wana wa xisati. Vaaki va langutile swo tala kusuka eka president, kambe makankulu ka ha ri ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana. Ukushintsha nokungashintsha kusize ngalutho thina ma-South African ngoba ekugcineni akwengenza example njengecrisis yagesi kunini nje yaqala ayina solution ayinalutho yabona. Eshintshe engashintshi thina siyama-South African akusibhenefitha isindawo, instead kusiza bona ngoba kubhenefitha abona ekugcineni ibona abathola izimali ibona bahamba ngemoto ezinkulu thina siyahlupheka la siyasafara. It's ongoing affairs. We're living the experience of students basically. We're attempting to get an education but things are being made difficult, so we need a Minister of Education to kind of assist in these different areas. No more load shedding. No more load shedding. Yes, no more load shedding. I my hair in the morning. I would really like to see less corruption and more changes in the country. Xilo xa nkoka i ku xana lava nga ta thoriwa va ta tisa ku cinca ke eka xiyimo lexi Afrika-Dzonga ri nga eka xona. Kasi hala tlhelo mavandla man'wana tipolitiki va koxa leswaku president a hunguta nhlayo ya vaholobye enkarhini wa sweswi ku na 28 wa vaholobye ka khabinete ya Ramaphosa. Good evening, fellow South Africans. Mahlo hinkwawo ya ta va ya languteka president. Mavandla yo kaneta ma vula leswaku Ramaphosa u fanele ku tirhisa nkarhi loko humesa vaholobye lava khumbekaka ka xivuko xa khomixini ya zondo. Van'wana va ri u fanele ku tiyisa voke ka xiyenge xa vuhlayiseki. We also expect President Ramaphosa to bring drastic changes in the security cluster. Minister of Police, Bheki Cele, and Minister of State Security Agency must be fired and replaced by competent people. Van'wana va tshemba leswaku 27 wa vaholobye va fanele ku hungutiwa. If he does not utilize this opportunity to more than half his cabinet, he will not be acting in the best interest of South Africa, in the best interest of taxpayers, and in the best interest of a streamlined and effective government. He must also utilize the opportunity to get rid of ministers under whose care the departments fell into crises. ACDP valava leswaku vaholobye van'wana va susiwa. The allegations against Mr. Gordhan necessitate that he steps aside and steps down. We believe that Minister Nxesi has presided over employment and labor where we have some of the highest unemployment rates in the world. Minister Nxesi needs to go. We also believe that Minister Nzimande as well as Mocheka, the higher education and basic education ministers have exceeded their shelf life. ATM valava leswaku president a tirhisa nkarhi loko tshika ntirho tanihi president wa tiko. It cannot be that South Africa allows a constitutional delinquent and a fiscal thief to reshuffle cabinet. At 7 o'clock tonight, Mr. Ramaphosa must simply tender his resignation and face the full wrath of the law. President u ta vulavula na tiko hi awara ya nkombo madyambu ya namuntlha.
Njekisano mayelana vukhamba epurasini ra President Ramaphosa ra phalaphala wo ya emahlweni. DA va ya ehofisini ya xibalo SARS va ya vutisa loko mali ya le Amerika leyi nga yiviwa epurasini leri hi 2019 a yi vikiwile ka SARS. SARS va ri a ku na vumbhoni lebyi kombaka tano. Papila ro hlambana leri hofisi ya xibalo ri nga nyika vandla ra DA leri nga sayiniwa hi mutivanana wa SARS ya Vunga Kavinde ri paxela leswaku SARS a yi kumanga vumbhoni leswaku n'wamabindzu le tikweni ra Sudan Hassim Mustafa u hlambanyile leswaku u nghenela tikweni na khomi kwalomu ka ku tlula $500 magidi ya tidolara ta Amerika hi n'hweti ya N'wendzamhala 2019 kambe Mustafa u vula leswaku u hlambanyile ku vika leswaku n'wamabindzu u hakele President Cyril Ramaphosa hi mali leyi loko a xava tinyarhi epurasini ra yena ra phalaphala hi lembe leri fanaka. Lembe ri nga hundza Tenezelo u endle xikombelo eka hofisi ya xibalo xo kuma vumbhoni byo seketela leswi vuleke hi Mustafa. Leswi swi ta ndzhaka loko ntshamo wa section 189 wu kume leswaku ngo va ni nandzu lowu Ramaphosa a fanele ku angula eka wona mayelana ni vukhamba lebyi nga endleka epurasini ra yena eLimpopo hi lembe ra 2020. The response by SARS means that we now know that the president of South Africa had hidden dirty dollars which had entered the country illegally inside a couch on his game farm. It renders Mr. Ramaphosa's claim that these funds were merely the proceeds of a business transaction frankly impossible to believe, because legitimate business transactions are usually not hidden from SARS inside a couch. Satetano, muvulavuleri wa hofisi ya President Visit Magwenya u ri Ramaphosa a nga boheki ku vika eka hofisi ya xibalo hi ta magidigidi ya tidolara leti a ti kumeke. The obligation to declare the money to SARS was for the buyer to fulfill on arrival and not for the management of the farm during receipt of payment. A swi tiveki leswaku goza ra DA leri nga ta landzela hi mhaka leyi ku ta va rihi, kambe vandla ra ATM ri ri president u fanele ku tshika ntirho. Ku vile na ku banana hi marito exikarhi ka khale ka musirheleli wa vaakatiko Professor Duli Madonsela na Advocate Dalimpofu. Madonsela a nyika vumbhoni namuntlha eka ntshamo wa palamende wo lavisisa loko musirheleli wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa entirhweni Busisiwa Mkhwebane a lulamerile ku fambisa hofisi liya. Advocate Mpofu i gqwetha ra Mkhwebane. It would be, I can't find another word, nonsensical to accuse the public protector of broadening the scope, because that's exactly what Mail and Guardian says you are entitled to do. You can broaden the scope of the investigation, you can narrow it, and you can even invent it. I'm exaggerating. In other words, you can investigate when there's no complaint at all, correct? I wouldn't say it's nonsensical. It would depend on context, and I wouldn't say context is everything, but I would say we would want to know what is the narrowing, what is the expansion, and again, this is a matter that has been ventilated in court. Maphorisa KwaZulu-Natal va karhi ku lavana muchayeri wa lori leyi nga vanga nghozi yo tlumbana ka ku tlula 30 wa mimovha. Ngozi humelele egondzweni ra M41 eDurban mixo namuntlha. 19 wa vanhu va lovile. Lava nga vaviseka va katsa na wansati loyi a nga biha emirini. U boheke ku yisiwa exibedhlele hi xihahampfhuka Phatsa tanihileswi a ri eka xiyimo xo biha. Va tsusumiseriwe exibedhlele xa le kusuhi lava nga vaviseka eka mhangu leyi katsaka mimovha yo tala. Mhangu leyi yi humelele egondzweni ra M4 eMhlanga en'walungu wa Durban. Un'wana wa lava khumbekaka eka mhangu leyi u vula leswaku lori yi te hi le ndzhaku yi chayisa mimovha. A truck just came in from the back, just rushing through and plowed through the cars, and I managed to see it go over. Va swi hlamulela mhangu va vula leswaku muchayeri wa lori u balekile tanihileswi va nga n'wi vonangiki laha. There's been multiple vehicles with multiple patients, but all have been accounted for so far. We're thankful that there haven't been any fatalities reported. Muvulavuleri wa maphorisa u te mimovha leyi khumbekaka eka mhangu yi kwalomu ka 36. Currently, the number that we can confirm is plus or minus 36 vehicles that are involved in this accident. The cause of the accident is one truck that is responsible. Unfortunately, the driver fled away. The truck is down on the bush there. 16 people injured. One was uplifted by air. So far, that's the situation we can confirm. U tlhele a vula leswaku ku baleka ka muchayeri wa lori endzhaku ka mhangu i vugevenga.
That's correct. According to the information I've received, the driver is nowhere to be found. The driver of the truck is nowhere to be found. He fled the scene, of which that is a crime its own. Zungu u vula leswaku vulavisisi bya mhangu leyi byi ya emahlweni. Loko ha ri ka timhangu ta le magondzweni, Holobye wa Dyondzo Angie Motshekga u endzele ndyangu wa Holobye wa Dyondzo exifundzeninkulu xa Free State loyi a nga lova Tate Mahwe. Mahwe na murinzi wa yena va love eka nghozi ya movha hi matakuxa ya Sonto. Movha wa vona wu tlumbe tihomu timbirhi egondzweni ra N1 eWynberg. Holobye Motshekga a rhangele hi vaholobye va dyondzo va swifundzakulu swa Limpopo, KwaZulu-Natal na Northern Cape ku ya chavelela ndyangu wa ka Mahwe. Mhani Motshekga u fika khumbeka swinene emoyeni a rila. Gome lerikulu eka Holobye Motshekga vuxaka byakwe na Mankwe byi sungule hi lembe ra 2009 loko va thoriwa tanihi vaholobye va dyondzo. Motshekga u ri Mankwe u kurise dyondzo eFree State. This is a very massive loss for us as a sector, but also as a country, because Tate's contribution just goes beyond the Free State. And I've had the privilege of working with him over a long period of time. When he was appointed MEC in 2009, I was also appointed minister in 2009. Mintirho ya Mankwe yi vone hi tiko hinkwaro, naswona holobye loyi a nga tirha malembe yo tala eFree State. Ehansi ka vurhangeri byakwe, Free State yi ve na mbuyelo wa le henhla wa ntangha 10 ku ringana ka 7. Leswi katsa ku va ve na mbuyelo wa le henhla wa ntangha 10 ku ringana malembe ya 4 hi ku landzelelana. A dyondzele tidyondzo ta chemical engineering, laha a rhandza science swinene na technology, engineering na tinhlayo. A ri munhu wa nhlonipho swinene. Tate was one of those who were the first cadreship of the ANC to come into government in 1994. Ian has been a diligent worker, loved his duty, loyal to the ANC. In the structures of the ANC, he was one of those that were regarded to be very intelligent, very humble. He had a listening ear. Hi nkarhi wakwe, hambi tindhawu tele makaya a ti tirha hi matimba, vandyangu va ha langutisisa rifu ra Mankwe. I'm actually out of words. I can't say much, but what happened has triggered us all, you know, as a nation, as South Africa, as the province. So yeah, I'm out of words. I'm sad. Hi matirhelo yakwe loko swi ta eka vadyondzi va ntangha 10, a tiveka hi ku ambala suti yo basa. Mankwe a ku suti liya yi kombisa ku hlula ka tinxaka hinkwato. A ku ri suti leyi a yi endleriwe ku tlangela ku humelela. Malangute mahungu ya SABC. Machudeni ya University ya Wits va hlambanya ku emahlweni na xitereko. Va ri vafambisi va university va tsandzekile ku lulamisa swirilo swa vona. Tinhlengeletano to hlaya exikarhi ka varhangeri na machudeni na vafambisi va xikolo a ti tswalangi mihandzu. Vurhangeri bya machudeni eVets va ri ku kombisa ku vilela leswi nga sungula vhiki leri nga hundza swi ta emahlweni ku kondza swikoxo swa vona swi fikeleriwa. Va lava leswaku machudeni lava nga na xikweleti xa le hansi ka magidi 150 wa tirhandi va pfumeleriwa ku tsarisa. SRC yi tlhela yi lava leswaku mali ya vutshamo bya machudeni yi engeteriwa, laha va vulaka leswaku mali leyi NSFAS yi va hakelelaka yona yitsongo loko ku pimanisiwa leyi laviwaka hi yunivhesiti. Matolo machudeni va majele endlwini ya xandla xa chancelara laha ku hehliwaka leswaku va xungete ku hisa muti wakwe. President wa SRC Evets Aphiwe Manyamana u vula leswaku va yimele ku hlangana na xandla xa chancelara Professor Zablon Vilakazi. Mulweri wa timfanelo ta dyondzo Mcebo Dlamini u ri i xiphiqo xa lembe ni lembe lexi. U vula leswaku mfumo wa hina wa tsandzeka ku tani xitshunxo xa swiphiqo ka ha ri na nkarhi. Uhulumende wethu ngaso sonke isikhathi uyehluleka kutilungiselela. Ngani ngoma kumele ngabe sewuyati ukuthi tinkinga lesiba nato makucala umnyaka ngunati. Istela Hlatshwayo wa mahungu ya SABC eJoni. Vatirhi lava nga hansi ka nhlangano wa Nihau na yin'wana minhlangano ya vatirhela mfumo
va koxa ku tlakuseriwa miholo hi 10%. Va koxana leswaku mfumo wu nyika vana va vona tibasari. Vatirhi va le xibedhlele xa Rob Ferreira eMbombela eMpumalanga va tirheke hi ku pfala tigede ta xibedhlele no tlherisa vavabyi na vatirhi lava nga terekangiki. Xibedhlele xa mfumo lexi nga ri ku pfuneni ka vanhu. Vatirhi lava nga hansi ka nhlangano wa Nihau va sindzise vavabyi na vatirhi ku huma exibedhlele. Vavabyi va hlongoriwile naswona va tlhela makaya va nga kumangi vutshunguri. Xitereko xi tshikerile vavabyi lava. Nkosi yami kugcwele siyajikiswa bodokotela kuyastrike. Siqhamuke ekuseni mina nje ngibuye ngomazi akuna transport angana ngathi ngojika ngani. Basixosha phakathi basikhipha ngesikane akusimnanzi njikile. Right must not infringe your right, yabona. So what they are doing is right, but it's kubuhlungu. Vatirhi van'wana va hlangane ehandle ka xibedhlele ku twarisa swikoxo swa vona. 1% yes. We want bursaries for the children of the public servants. You remember the public servants are called the missing middle. They are unable to qualify for NS5 because of the money they earn, but at the same time they can't afford to take their kids to this. So we're demanding the bursaries. We're also demanding a comprehensive housing subsidy for the public servants. Once again, public servants are not qualifying to get RDPs because they work for government, but they are too poor to afford bank loans or upside to have loans. So that's some of the things that we're demanding. Mfumo wa xifundzankulu xa Mpumalanga wu ri wo ta teka goza ehenhla ka vatirhi lava kavanyetaka vukorhokeri bya nkoka. Those, especially in the essential services sector, such as hospitals, any interruption of any service, there will be consequence management that is instituted in this regard. Hi hala tlhelo vatirhi va tshembise ku kombisa ku vilela ku kondza mfumo wu fikelela swikoxo swa vona. Randi telerile ku pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar R8.68, pondo R13.91, euro R11.20, kasi pula ya Botswana R1.10. Minkavelo ka JSE a ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,700 hi awunsi, platinum $1,601 hi awunsi. Nxavo oil mbisi $107.60 hi mphongolo. Max Verstappen wine rungu ro pfula lembe ra 2023 eka mphikizano wa Formula 1 Grand Prix eBahrain. Muchayeri loyi wa movha wa Red Bull u rhange 1-2 eka ntlangu wa bolo mudzebera wa Manchester United Ten Hag u sole swinene xipano xakwe endzhaku ko hluriwa hi nkombo wa tigol hi Liverpool. Mahungu namuntlha magimeta kwala kasi man'wana ta va kona mundzuku eka DTT awara ya 12 na nhlekani ra ha perile.